Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Alhamdulillah, I am fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I am fine too. Okay, today we will study about describing animal. Hari ini kita akan belajar tentang menggambarkan binatang. We will describe animal by identifying traits of animal or mention the characteristic of animals. Kita menggambarkan binatang dengan cara menyebutkan ciri-ciri dari binatang tersebut. Okay? Okay, students. Before we are describing animals, now we'll study about kinds of animals. Okay, mention kinds of animals. Ustazah will read about kinds of animal. Listen and repeat. Tiger, snake, giraffe, elephant, crocodile, lion, bear, hippopotamus, rhinoceros, monkey, cow, buffalo, goat, sheep, horse, camel, cat, dog, fish, rabbit, turtle, mouse, butterfly, frog, and fish. Okay, please repeat yourself. In here, Ustazah have guessed for you. Please guess what animal it is. This is farm animal. It has 4 legs. It has a big body. The color is black and white. It eats grass and leaves. It can produce milk and meat. It don't move. Okay, what animal it is? Yes, good. It is cow. Okay, students, I want you to describing animals. I want you to describe a giraffe, a duck, a rabbit, and a zebra. Oke, anak-anak, Ustazah ingin kalian menggambarkan binatang yaitu giraffe, jerapah, rabbit. Yes, rabbit. What is the meaning of rabbit? Good, kelinci, a duck. Ya, bebek, zebra, dan zebra. To describing animals, you can mention the habitat, food, body size, and the characteristic of the animals. Untuk menggambarkan binatang, kalian bisa menyebutkan habitatnya di mana, makanannya apa, bagaimana ukuran tubuhnya, dan ciri-ciri lain dari binatang tersebut. I will give you one example. For example, I want you to describe a giraffe. The habitat of giraffe is in savanna. It eats plants, leaves. The body is big. The color is brown. And you can mention the other characteristic. For example, a giraffe has long neck. Ya, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri yang lain. Habitatnya di savana. Dia makan tumbuhan, kemudian daun. Tubuhnya besar, warnanya coklat. Atau bisa disebutkan ciri-ciri yang lain. Misalnya, jerapah mempunyai leher yang panjang. Okay, now please mention or describe a duck, a rabbit, and a zebra. We mention the habitat, food, body size, and the other characteristic of that animals. Now, we will study about comparison degrees or degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Degrees of comparison merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain
dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Nah, comparison decrease ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu jenisnya adalah positive decrease, comparative decrease, and superlative decrease. Jadi, untuk positive decrease adalah tingkat biasa, comparative decrease tingkat lebih, dan superlative decrease adalah tingkat paling atau ter. Yuk kita pahami melalui contoh. Bagaimana penggunaan positive decrease? Contohnya adalah, you are beautiful girl. Kamu adalah gadis yang cantik. Kemudian, cow is big. Sapi besar. Ant is small. An ant is small. Semut kecil. Itu adalah contoh positive decrease. Now, we will study about comparative decrease, tingkat lebih. Comparative decrease adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau orang memiliki tingkat yang bersifat lebih dari pembandingnya. Contohnya, a cow is bigger than a dog. A dog is bigger than rooster. Itu adalah contoh penggunaan comparative decrease. Yang terakhir adalah the use of superlative decrease, menunjukkan hal paling di antara hal yang lainnya. Contohnya, a cow is the biggest. A rooster is the smallest. A cow is the biggest. Sapi yang terbesar. A rooster is the smallest. Ayam jago yang paling kecil. Okay, students. Now, read and practice the dialogue in page 2 and answer the question based on the text. Okay, I will give you the example how to read the dialogue. Jonah, hi Tico, where are you going? Tico, I'm going to the pet shop. I need to buy hamster's food. Jonah, do you have hamster, Tico? Tico, yes, my uncle told me to hamster yesterday. Jonah, what do you think about your hamster? Tico, I think they are cute. Jonah, I agree. By the way, may I see them? Tico, sure. Come to my house anytime. Jonah, okay, I will go to your house tomorrow after school. See you. Okay, please read yourself. And then answer the question based on the text. Baca dan praktekkan percakapan di halaman 2 dan jangan lupa jawab pertanyaan berdasarkan teks. Okay, and then we will study about useful expression or expressing opinion. Ini adalah mengungkapkan tentang pendapat kita. Ungkapan pendapat kita. Bagaimana ketika ada teman kita berpendapat, bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita? We can use this expression. For example, I think the hamsters are cute. You can express your opinion by saying, I think so. I agree with you. That's right. Yes, you are right. I agree. Jika ada teman kalian yang mempunyai statement, for example, I think the hamsters are cute. You can answer, you can express your opinion. Kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian dengan menggunakan ungkapan ini. I think so. Ya, saya juga berpikir seperti itu. I agree with you. Saya setuju denganmu. That's right. Benar. Yes, you are right. Ya, kamu benar. I agree. Saya setuju. Okay?
Okay, students, we still study about useful expression, expressing opinion. These are the other example to express our opinions. What should we do to make the room clean? I think we must sweep it every day. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk membuat ruang kita bersih? Saya berpikir kita harus menyapunya setiap hari. You can use the other expressing opinion. Kalian bisa menggunakan expressing opinion yang lain. Apa yang harusnya kalian lakukan untuk membersihkan ruangan? Kalian bisa mengatakan, mengekspresikan pendapat kalian. Saya harus merapikan barang-barang saya, boleh. Okay. The other example. We may throw rubbish to the river. What do you think about it? Kita boleh loh membuang sampah di sungai. Bagaimana pendapatmu? Kita boleh berpendapat. For example, I'm sorry, I don't think so. I think we must throw the rubbish in the trash can. Maaf, saya nggak punya pikiran seperti itu. Saya berpikir bahwa ya kita harus membuang sampah di tempat sampah. Okay. Okay, students, these are our material today. I hope all of you can understand and remind this material. Baik anak-anakku, materi bahasa Inggris kali ini tentang describing animal, and then decrease of comparison and useful expression. Saya berharap kalian dimudahkan dalam memahami materi ini dan dimudahkan dalam semua kegiatan kalian. Jangan lupa terus berbuat baik dan patuh pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you. Nice to meet you.